Minister, I feel there should be a policy in place to make it mandatory for industries which are availing subsidies from the government of Goa to employ local Goans. And I feel there should be a specific percentage of jobs that can be reserved for our Goan brothers and sisters. I know Honorable Minister has said that it's not practical to have a fixed percentage reservation for locals in private sector. But I feel if we are getting industries into Goa and if we are giving them all the subsidies, all the facilities, I feel we should have assurance from the industries when they set up their industries in industrial estates or in those particular constituencies. I feel there should be a assurance from the industries that when they set up those industries in that particular constituency, the local youth of that constituency will be given first preference in terms of employment. Because आमकां खबर आसा आतां employmenटाचो कितलो issue आसा, how many people, how many youth are unemployed, and we can't be just focusing on government jobs, and we have to think beyond the government jobs. When we bring in industrialization in Goa into our industrial estates and industries into Goa, we have to think these are alternative measures because people over here, so many of our youth are unemployed, and they are ready. They don't say that when they come to us, they say, you give us good employment in good industries, we'll take it up. We are not dependent, we don't want only government jobs, but we want a fixed job. Because when they go to the industries, when they go to all these major industries, I have 2 industrial estates in my constituency, plus there are big multinationals in Uzgaon like Nestle, MRF, PNG, so many. And there are so many youth who are highly qualified, but jenna te industries ani vata, the vata, but they are given some excuse or the other saying that our employment happens from our head office or whatever, so we will look into it. So I think there should be some policy from our Department of Industries to tell the industries who are there existing and who are going to set up new industries you have to give preference to the local youth, because that is how we can tackle unemployment, because we can't be dependent only on government jobs. कित्याक आमी आमचे तर भुरगे तर वयर सरपाक जाय जाल्यार आमकां ही सोय सुविधा तांकां दिवपाक जाय ह्या इंडस्ट्रीजांनी. इतले बरे बरे शिकिल्ले भुरगे आसा and then they get very disappointed आनी आमचे कडेन येता की इतले शिकून फायदो कितें, आमकां तर ही संदी मेळना, आमी इंडस्ट्रीजांनी वता आनी थंय गेल्यार तर चडशे सगळे फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस पोस्ट आसता. If they are highly qualified, they have to be employed, and तांकां ती श्युरिटी आसपाक जाय की हो तुमकां फिक्स्ड जॉब मेळटलो म्हणून. कित्याक जशें म्हणून दॅट्स वाय दे गो फॉर दे जस्ट वॉन्ट गव्हर्मेंट जॉब्स, बिकॉज तांकां खबर आसा हो फिक्स्ड जॉब म्हणून. पण इंडस्ट्री, इफ दे कॅन अश्युअर देम दॅट वी वील गिव यू अ फिक्स्ड जॉब, youth are ready to go to the industries and work in private sector as well. Honorable Minister हालींच म्हणिल्लें आसा की he is going to be implementing employment subsidy scheme 2017, which gives subsidies and reimbursement of 50% of salaries to micro small units, and reimbursement of 25% of salaries to larger units who will employ Goans in their factories. And if the unit engages at least 60% of our youth. But म्हाका दिसता, Honorable Minister, की आतां आमी तर पळयल्यार म्हाका दिसता इवन 30% आनी 40% पसून ना दिसता म्हाका आमचे लोकल्स त्या इंडस्ट्रीजांनी काम करता. सो आय वूड रिक्वेस्ट Honorable Minister to please look into this and see that जे तुमी कितें म्हणलां, if those industries are availing those subsidies, if they are going to get those reimbursement according to the new scheme which you are planning to implement, then hopefully our youth will get at least in Goa 60% of employment compulsorily from these industries. And I would like to ask Honorable Minister if there are
we have 2 industrial estates and a lot of industries are interested in coming there, but म्हाका दिसता थंय there is not enough land available right now. There are no plots available in the IDC in Pisule and Honda. So if we can get if any existing land is available adjoining, if IDC can take it over for new industries to come up in both these industrial sector. So, Honorable Minister, I would really request you to please consider my suggestions for the unemployed youth of Goa. Secondly, I would like to talk on transport. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी दिस हॅपन्स इन एवरी म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युएन्सी सद्या कदंबा ट्रान्सपोर्टाचे सर्विसीस खूबच इरेग्युलर आसा आनी थोड्या सॅक्टरांनी खंयच ना. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी इट्स अ रुरल एरिया. सो इन दीस रुरल एरिया आवर पीपल आर टोटली सामके डिपेंडंट ऑन बसी because people go to work every day to Panjim, Vasco, wherever Margao, and school students go. So students from half my in my constituency, half my panchayat students have to walk almost 3 kilometers, 5 kilometers. Kirak buses now. There is like a waiting period of almost 7 hours for buses. Thode panchayatini एक पंचायतीन म्हणजे मोर्ले जी पंचायत आसा थंय बस सर्वीस आशिल्ली कदंबाची जी मोर्ले टू पणजी वताली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, पण ही बस सर्वीस स्टॉप जाल्या. तशे बाकीचे म्हजे कितलेशे रूट्स आसा विच डिटेल्स आय विल हँड ओवर टू ऑनरेबल मिनिस्टर बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द बट इतले म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन आसा, बिरोंडा म्हणा, केरी म्हणा, होणा म्हणा, ठाणे, एवरी पंचायत इज कवर्ड वेर देर इज लॅक ऑफ बसीस आनी भुरग्यांक इतले सफर जाता. आनी जेन्ना आमी हे प्रपोजल तुमच्या डिपार्टमेंटान घाल्लें टू ऑनरेबल KTCL चेअरमॅनाकूय घाल्लें, आमकां रिप्लाय आयलें की बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स नवे बसीस प्रोक्योर जावना. लास्ट 2 वर्सां आमी बिकॉज ऑफ कोवीड देर हॅव बीन इश्यूज, बसीस स्टॉप जाल्ल्यो, प्रायवेट बसीस स्टॉप जाल्ल्यो. बट इफ योर डिपार्टमेंट कॅन वर्क आउट something even with the private buses आणि so that हे जे पळय भुरग्यांक त्रास जाता बसीचो, कित्याक ते सामके टोटली अवलंबून आसता ह्या बस सर्विसीसाचे. आमचे लोक आमच्या ग्रामीण भागांत टोटली डिपेंडंट ऑन बस सर्वीस. सो जेन्ना हे बसीस तांकां थंय मेळना, तांकां इतले वरां चलून वचचें पडटा, 5 किलोमिटर चलून वचचें पडटा. Otherwise parents have to go and drop them at a particular point, but which is not possible for everybody. कित्याक ग्रामीण भाग म्हणटकच खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक. सो लोक घरा लेट पावता, सकाळीं उठून वचचें पडटा, भुरग्यांक इतले त्रास जाता. सो मागता की इनफ फंड्स आर अवेलेबल विथ द KTCL टू प्रोक्युअर न्यू बसीस. आनी ही जी बेजीक नेसेसिटी आसा आमच्या भुरग्यांची, आमच्या ग्रामीण भागाची, दीस वील बी मेट बाय एन हो इशू सॉल्व जातलो. एट द सेम टायम there is shortage of manpower also in the buses, drivers mana, conductors mana, cleaners mana. Hopefully all this will be also taken care of. आमचो जो होंडा बस स्टँड आसा, it is in a very dilapidated state. सिवियर लिकेज प्रॉब्लेम जाल्या सद्या. शॉपकिपर्सांक, कम्युटर्सांक खूब प्रॉब्लेम जाला सद्या. They have shopkeepers, सगळे लोक are keeping on complaining that maintenance repair work जावना अजें and by the GSIDC and Director of Transport. So I request Honorable Minister to please look into this. आणि आमकां परत वो जेन्ना आमी नोट घाल्ली तेन्ना अगेन बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स म्हणून हें आयलां. सो आय रिक्वेस्ट की हे आमच्या लोकांक थंय इतले त्रास जाता. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की तुमी प्लीज हे रिपेर एंड मेंटेनन्स ऑफ द होंडा बस स्टँड प्लीज ऑन प्रायोरिटी प्लीज घेयात. दुसरें आसा म्हणजे पंचायतीचें. म्हजी केरी जी पंचायत आसा, वन ऑफ माय बिगेस्ट पंचायत, थंय एकच ही बिल्डींग आतां केरी पंचायतीची पंचायत घर. ही बिल्डींग अंडर दीन दयाल पंचायत राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम 2013 घेतिल्ली आनी दीस इज बीन पेंडींग फॉर मेनी इयर्स. रेग्युलर फॉलोअप्स जाल्यार पासून फ्रॉम बोथ द डिपार्टमेंट, फ्रॉम GSIDC एंड पंचायत ऑल्सो, वर्क ऑर्डर हेज स्टील नॉट बीन इश्यूड. कित्याक प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आसा तो इट हॅज गॉन अप बाय अ फ्यू लॅक्स
आणि आय थिंक द डिपार्टमेंट्स हॅव टोल्ड द लोकल पंचायत की तुम्ही मातशे पयशे घालात आणि हे करात, बट the Keri Panchayat doesn't have that fund to put in money to complete the building. So I request Honorable Minister to please look into it. And ही जी long pending इतले वर्सांचो जो डिमांड आसा ह्यो एक पंचायत बिल्डिंग आमच्या केरी पंचायतीची, to please look into it and take it up on priority immediately. कित्याक आनी दुसरें म्हणटा ते आमचे गव्हर्मेंट जे सँक्शन करतात तुमचे डिपार्टमेंटाचे ग्रांट इन एड अंडर डायरेक्टर ऑफ पंचायत फॉर फायनान्शियली विकर पंचायत्स, आमचे खुबश्यो पंचायतीन 70 तालुका आमकां ह्यो सँक्शन ऑर्डर मेळिल्ल्यो आसा अंडर ग्रांट इन एड, पण फंड्स अजून रिलीज जाल्ले ना. सो मागता हांव तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान की हे प्लीज ग्रांट इन फंड्स आमकां आमच्या पंचायतीक प्लीज पावयात, सो दॅट डेवलपमेंटल धाकटी जी डेवलपमेंटल वर्क्स आसा विच पंचायत कॅन टेक दॅट कॅन बी कॅरीड आउट विदाउट एनी फर्दर डिले. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर for industries, transport and panchayat to please look into all these demands. Thank you, Minister. Mazo demand number 74 asa of Honorable Water Resources Minister. Maji ji constituency asa, it's a hilly area, forest area, khub rainfall jata. Amcho edo vollo dam asa thai which is called Anjune Dam. It supplies water to whole Bicholi taluka and onwards and half of North Goa म्हणटा तशें. पूण म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे लोक आसा they are suffering from a lack of water. It is such a sad situation की आमची येदी व्हडली मादय रिवर आसा, वालवंती रिवर आसा, पूण आमच्याच लोकांक उदक मेळना थंय. येदो व्हडलो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा पोडोशाचो 40 MLD, पूण त्या प्लांटाचें उदक आमच्या लोकांक मेळना. सो आमचे जे लोक विलेजीस आसा होणा म्हणा पिसुल्ले पर्ये बोंडले तांकां एक दिसाक 2 वरांचे पसून उदक मेळना. एट द सेम टायम पंचायत थाणे मावशी बिरोंडा आसा ती दे आर ऑन द बँक्स ऑफ रिवर मादय and they are dependent on the Dabos treatment plant which is in Varpoy. So थंय बी हो सेम इश्यू आसा उदकाचो आनी इट इज रियली सॅड सिच्युएशन की इतलें उदक आसून येदो व्हडलो डॅम आसून पसून आमच्या लोकांक उदक मेळना. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की तुमी एक आय रिक्वेस्ट की 15 MLD रॉ वॉटर तर तुमी आमचे वालवंती रिवरांचे तर प्रोवायड केले आनी यू प्रोवायड अ लँड ऑल्सो फॉर सेटिंग अप अ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट एट मोर्ले. आमची जी उदकाचो इश्यू आसा आमच्या ह्या 4-5 पंचायतीक विच इज मोर्ले, पर्ये, केरी हो सगलो प्लस पिसुल्ले होणा हो सगलो सॉल्व जातलो. कित्याक पिसुल्ले होणा 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा आनी ह्या कारणां खातीर खूब थंय उदकाचो इश्यू आसा. सो द इंडस्ट्रीज देर आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट लॅक ऑफ वॉटर. सो ती तर आनी तर नव्यो इंडस्ट्रीज येवपाक जाय, त्यो तर एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीज तर थंय उरपाक जाय जाल्यार दिसान दीस आमी पळयता पॉप्युलेशन वाडटा, लोक वाडटात, घरां वाडल्या. सो पूण आमचो जो उदकाचो इश्यू आसा तो थंयच्या थंयच आसा कित्याक नवो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमकां आयिल्लो ना. सो मागता की तुमी तर हें आमकां प्रोवायड केलें आनी तुमी तर हे परमिशन दिले तर फाल्यां मागीर PWD कॅन गो एड एंड गेट द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट फॉर अस. एट द सेम टायम तर तुमी 15 MLD रॉ वॉटर दाबोज तर आमकां दिलें फ्रॉम म्हादय. थंय हो एडिशनल 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जातलो दाबोज विच इज पार्ट ऑफ वाळपय म्युनिसिपालिटी. आनी हांगच्यान लॉट्स ऑफ पंचायत्स ऑफ वाळपय आनी आमचे पोरये पंचायती बी थाणे आनी मावशी which they don't have any other source कित्याक थंय rivers बी ना, तांकां source of water ना. they are totally dependent on this Dabos plant. तुमी तर हांगा हे additional 15 MLD raw water तर दिले. Land has already been provided by Honorable ex-CM Mr. Pratap Singh Rane. थंय दाबोस already दिल्लें आसा आनी for additional land पसून तांणी they have agreed to give additional land for additional water treatment plant. I request Honorable Minister ki we just need a raw water from y'all and if you help us to start these 2 new water treatment plants in our constituency, हे जे मेजर आमचे उदकाचो जो इश्यू आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो सॉल्व जातलो. आनी दुसरें
अंजुने डॅम आसा तो येदो व्हडलो डॅम आसा तो हांव मागता तुमचे कडेन की यू टेक अप द मेंटेनन्स ब्युटिफिकेशन ऑफ दॅट डॅम which will help that area, the Keri Panchayatin, it will help in tourism also, employment, creating more employment opportunities for my local people there. So हांव मागता की तुमी maintenance आणि beautification of the dam घेयात. Last I would like to speak on is irrigation. कित्याक खूब फार्मींग आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, खूब फार्मींग करता आमचे लोक. देर आर 3 लिफ्ट इरिगेशन स्किम्स आमचे एक पंचायतीन मोरले, पण तांचे जे पंप्स आसा, मोटर्स आसा, पायपलायन्स आसा, दे वर इन्स्टॉल्ड ऑलमोस्ट 35 years बॅक. ते सामके ओल्ड जाल्या आनी दे नीड टू बी रिप्लेस्ड. कित्याक आनी प्लस लो वोल्टेज फ्लक्च्युएशन्सा खातीर हे जे मोटर्स पंप्स आसा हे परत परत मोडटा आनी ताजे खातीर देर इज नो सप्लाय ऑफ वॉटर टू द फार्मर्स आनी हे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम सारक्यो चलना. ह्यो पयलीं ओल्ड पायपलायन्स आसा त्यो एस्बेस्टॉस सिमेंटाच्यो आसा. सो आय थिंक दे नीड टू बी रिप्लेस्ड बाय डक्टायल आयर्न pipelines which won't burst and which will provide proper water supply to the farmers. So this lift irrigation scheme jo asa, they normally are at the tail end of the left bank main canal. So sufficient water sometimes does not reach the tail end. As a result, the pumping cannot be done and the water does not reach the farmers. So to ensure that the water reaches the tail end, the valves need to be controlled by the WRD supervisors to stop wastage of water when there is no farming activity being carried out by the farmers, and ensure that sufficient water level is maintained at all times at the start point of the canal. It's very important that he jo damaged valves bhi asa, they are replaced or repaired, so that there is enough water and wastage of water is not there. Even the soil on the allotted plots is porous and lateritic soil, so the water seeps into the soil and does not flow further. Hence, the farmers have made a demand for extension of the pipelines in order to make sure that the water reaches them. आणि एक मागता की डिसिल्टिंग तर जालें, नालाज आनी रिवर ट्रिब्युटरीज जे आमचे पळय फ्लडिंग जाता इशू पावसान तो जावपाचो ना. सो मागता ऑनरेबल मिनिस्टराक की हें जे म्हजी मागणी आसा ती प्लीज मातशी प्लीज लूक इन टू इट. थँक्यू स्पीकर सर. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित केलं.